involved, and they've emerged to be the best. So we want to thank the president and his government. And we want to urge our nominees that as they take up these positions, they go in and work for Kenyans. The positions they have been given have been given on behalf of Kenya, to change Kenya and to transform the different dockets. We have one from the three nominees for Treasury, one for planning and another one for asset management. Madam Speaker, I want to speak on the nominee who is going to serve in the Department of Planning. Honorable Barto, that motion is already gone. We are now on the internal security. All right. Thank you, Madam Speaker, for the guidance. I was just tempted to talk about NTCDF because somebody mentioned it today in the morning, and I was sitting back and imagining how can a whole former speaker, former CS talk about a member of parliament embezzling funds in NTCDF, yet there is nowhere in that docket where a member of parliament signs. We don't play any role, we only do oversight. So that's why I got carried away and got tempted because it was a burning issue. Anyway, Madam Speaker, I want to support the nominee, and the member of parliament from that region. I say that he was among the very first in that village to serve in a government position. And it is also good for this broad-based government because it is now going deeper and looking at marginalized regions and picking up Kenyans from those regions to serve in government. And if you look at the credentials, Madam Speaker, this is somebody who is well-schooled. This is somebody who has been proven and tested. And I can say, and I can attest to the fact that education indeed equalizes. It is through education that we are sitting here today in the 13th Parliament and giving praises to the nominees who decided to go to school, and somewhere on the way, the president picked them up. Looked at or considered by many others. And I think this is the value of broad-based. Like what Honorable Atandi there said, today he is the man in charge of the budget in this house. And many years back, people will be wondering, what would somebody from this flank far area be doing in this particular office? I think we must begin to smell the coffee that Kenya is changing, and it is changing for the good. We must all rise and support the leadership of the time. With those remarks, I beg to reply. Thank you, Honorable Speaker. Honorable members will defer putting of the question. Next order. Order number 14, special motion. Consideration of nominees for appointment as principal secretaries, State Department for Children Welfare Service, and State Department for Youth Affairs and Creative Economy. Chairperson, Departmental Committee on Social Protection, Honorable Nganga. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I beg to move that, taking into consideration the finding of the Departmental Committee on Social Protection in its report on the vetting of nominees for appointment as principal secretaries, State Department for Children Welfare Society and State Department for Youth Affairs Creative Economy, laid on the table of the House on Tuesday, 10th April 2025. And pursuant to the provision of Article 155, 3B of the Constitution and Section 3 and 8 of the Public Appointment Parliamentary Approval Act, Cap 7F, this House approves the following appointment, approves the appointment of the following persons as principal secretaries. CPA Karen Ochieng Agego, State Department for Children Welfare Societies, and 2, Mr. Fikirini Jacob Katoi Kahindi, the State Department for Youth Affairs and Creative Economy. Honorable Speaker, pursuant to Article 155 3B of the Constitution, Section 5 of the Public Appointment Parliamentary Approval Act, Cap 7F, and Standing Order 45-1, His Excellency the President notified the National Assembly of the nomination of the 14 principal secretary to various state departments of the date 20th March 2025. The Honorable Speaker, through a communication made on Wednesday, 26 March 2025, conveyed to the House the message from His Excellency the President
and subsequently referred the names of the nominee, their curriculum vitae, and the report of the Public Service Commission on their recruitment to various departmental committee for approval hearing. We're referring the matter to the committee. The Speaker directed that the committees undertake the vetting exercise within the 21 days pursuant to Section 8 of the Public Appointment Parliamentary Approval Act, Cap 7F. In compliance with Article 118B of the Constitution and Section 6.4 of the Public Appointment Parliamentary Approval, Cap 7F, the clerk of the National Assembly placed an advert on the print media on the 27 March 2025, informing the public of the nominee date, time, and place of the approval hearing. The memorandum were to be received on before 3rd April 2025 at 5 p.m. East African time. At the closure of the submission deadline, the committee had not received any memorandum for or against the nominees. The clerk of the National Assembly also wrote to the Kenya Revenue Authorities, Ethics and Corruption Commission, Directorate of Criminal Investigation, Higher Education Loans Board, Office of the Registrar of Political Parties, the Commission for University Education, and the relevant universities seeking reference and background check relating to the suitability of the nominees. The committee, having undertaken extensive and thorough vetting of the nominee, recommended that the National Assembly approves the nomination of CPA Karen Ochieng Agego for the appointment as the Principal Secretary, State Department for Children Welfare Services, and Mr. Fikirini Jacobs Katoi Kahindi for appointment as Principal Secretary for State Department for Youth Affairs and Creative Economy. With regards to CPA Karen Ochieng Agego, the nominee stated she holds diploma in organization leadership from Harvard University and a master's degree from Moi University and a Bachelor of Education, Mathematics and Accounting from the Nairobi University. The nominee further stated that she has worked in the public sector and within Kenyan Revenue Authority, KRA, and the committee confirmed that the nominee had been cleared by the KRA Authority, Ethics and Corruption Commission, Director of Criminal Investigation, Higher Education Loans Board, Office of the Registrar of Political Parties, having obtained clearance certificate to the effect. The nominee stated that she has long-standing passion on matters concerning children and noted that children need protection, love, and care. If approved, she undertook to ensure that the rights of Kenyan children, as provided by the Constitution, were protected and adhered to. She further undertook to utilize her network to entrench the welfare and rights of children, and states that she would collaborate with other employees and resources persons in the State Department to ensure that the matter of children are addressed effectively. The nominee states that she had prior engagement with the Children Welfare Society of Kenya and had assessed areas where she could bring support to the society, which was supporting 1,000 children countrywide. CPA Karen added that if approved, she would ensure that access to education as a right under the Children Act is implemented. She noted that in marginalized community, many children engaged in child labor and early marriages. She proposed to undertake extensive and intensive awareness campaign in these communities to ensure children get access to education. In addition, she would create awareness on the channels available to expose such vices and retrogressive practices, including utility of the 611 hotline number used to report cases of FGM, and utilize the resource center in constituencies to support the victims and give them a chance to continue with their education. Honorable Speaker, with regards to Mr. Fikirini Jacobs Katoi Kahindi, the nominee stated that he was born in Kilifi County on... Thank you. Let me start that again. With regard to Mr. Fikirini Jacobs Katoi Kahindi, the nominee stated that he was born in Kilifi County on 27 June 1994 and holds a bachelor degree
in arts in philosophy from Pwani University. The committee obtained verification of this documentation from Pwani University and additionally confirmed that the nominee had been cleared by KRA as well as the Anti-Corruption Commission, Directorate of Criminal Investigation, Higher Education Loans Board, Office of the Registrar of Political Parties, having obtained clearance certificate to this effect. In addition, the nominee is currently pursuing Masters of Philosophy at Pwani University and was at the research proposal writing stage of the coursework. The nominee has previously served as Director of the Governance Delivery Unit, County Government of Kilifi, and a Coordinator, Gaze Sub-County Office of the Senate, Kilifi County, and under the Parliamentary Service Commission, among other areas of responsibility. If approved, the nominee indicated that he would seek to create a safe space for the young people to ventilate their views and ensure that participation of the youth in addressing their concern. On drugs and substance abuse, the nominee acknowledged that drugs abuse... There is a point of order, Honorable Alice. Honorable Kaluma. Next one, sorry. Give Honorable Kaluma the right mic. Use the next one. Now it has disappeared. Honorable Speaker, and I think as all members we have looked at the very detailed report of the Departmental Committee on Social Protection, which has spoken to what they did during the vetting of these nominees. Honorable Speaker, would I be in order to propose for your directions, Honorable Speaker, that looking at the time and the other businesses we have to transact, and considering that we have the report already, and to allow members to debate upon moving, that the mover takes us straight away to the recommendations of the committee in respect of these nominees, because these details they have ably highlighted are in the report. Thank you, Honorable Kaluma. I think, Honorable Alice, you're doing very well. If you could just hasten on Fikirini. Thank you, Honorable Speaker. Let me finish these very important points, Honorable Karuma. Thank you. On drugs and substance abuse, the nominee acknowledged that the drugs abuse among the youth was a menace that was contributed to unproductivity among the youth. He proposed that if approved, he would implement a two-way approach combining preventive and rehabilitative measures. On rehabilitation, he would collaborate with NACADA and non-governmental organizations to make rehabilitation program accessible, as well as keep youth engaged in productive activities through the Youth Empowerment Center, which he aims to establish in every constituency. Honorable Speaker, the Social Protection Committee forward these two nominees for approval by this House with the primary objective of ensuring that the rights and welfare of the children and youth in this country are accorded the sufficient attention and priority that they deserve, with posterity in mind. Without a doubt, a nation's future greatness is determined by its present investment and in regard for its children and young people. I thus conclude by urging this House to approve CPA Karen Achieng Agego for appointment as Principal Secretary for State Department for Children's Welfare Society, and Mr. Fikirini Jacobs Katoi Kahindi for appointment as Principal Secretary, State Department for Youth Affairs and Creative Economy. And I additionally wish to request Honorable Zamzam to second this motion. Thank you. Just for the record, Honorable Alice, it is Children Welfare Services, not society. Or services. Thank you, Honorable. Thank you. Honorable Zamzam. Speaker. Asante sana Mheshimiwa Spika, na mimi kwa haraka niweze kumuunga mkono chair wangu Mheshimiwa Alice Ng'ang'a, kwa kuwa siku ya Ijumaa tuliweza kuangalia hawa walioteuliwa wawili, Karen Achieng Ang'eng'o ambaye alikuwa anaingia katika idara ya watoto na ustawi wa watoto. Mheshimiwa Spika, tukamjadili pia Fikirini Jacobs
ambaye pia alikuwa anahusika na masuala ya vijana na ustawi wa uchumi ubunifu katika sekta ya vijana, Mheshimiwa Spika, kama katibu mkuu. Mheshimiwa Spika, hawa wote wawili, Karen aliweza kuonyesha ueledi wa kuweza kuangalia masuala ya watoto. Mheshimiwa Spika, tunavyofahamu katika taifa hili masuala ya watoto mengi yalikuwa yameachwa kando, hayajazingatiwa vizuri. Kwa hivyo tuliweza kumpiga msasa kufuatana na maswali ambayo tulikuwa nayo. Mheshimiwa Spika akaweza kujibu kwa ueledi, na nina imani wale maafisa ambao watakuwa wanafanya kazi chini yake wataweza pia kumuongezea katika elimu ambayo yuko nayo. Mheshimiwa Spika, wamuongezee ili apate juhudi zaidi ya kuweza kusaidia watoto. Mheshimiwa Spika, ni mtu ambaye amesoma, ni msomi, ni mwanamke jasiri. Mheshimiwa Spika, na mimi nampongeza kwa kuweza kuteuliwa katika idara hii. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nikienda kwa kijana Fikirini Jacobs, tunajua vijana katika taifa hili wamekuwa na matatizo mengi sana mpaka wengi tukawaona wakitoka barabarani. Mheshimiwa Spika, tuliweza kumuuliza Fikirini Jacobs, akatuelezea kuwa atahakikisha naangalia masuala ya vijana, kuhakikisha kuwa nafasi za kazi, atafanya ubunifu wa nafasi za kazi, na kuna pia sekta ambayo inasaidia vijana lakini vijana hawana uelezi kuelewa kuwa ni wapi watapata huduma. Ataweza kuhakikisha kuwa huduma katika sekta yake ya vijana atakuwa nawaelekeza vijana wote waweze kupata huduma. Mheshimiwa Spika, Fikirini pia amekuwa ni kijana jasiri. Mimi kama mama yake kutoka Mombasa County, Mheshimiwa Spika, ni mtoto ambaye nimemuona ametuinua kichwa juu. Hatukutegemea kuwa Fikirini atakuwa anajua masuala ya vijana kwa ueledi, lakini alivyokuwa anaelezea kwa ukakamavu alitushika nyoyo zetu, kwa sababu tulijua vijana katika taifa hili ndio wana mtihani mkubwa. Mheshimiwa Spika, na wengi walitoka, wengi wakalaumika, lakini vijana wamesoma, wengine wamesoma yani katika idara tofauti tofauti. Mheshimiwa Spika, wamebobea katika masala tofauti. Mheshimiwa Spika, kama blue economy ama uchumi samawati na mambo mengi sana, lakini hawajapata mwanya wa kuweza kupata ajira, hawajapata mtu wa kuweza kuwaelekeza. Mheshimiwa Spika, huyu kijana amefanya mabadiliko makubwa sana ndani ya Kilifi. Wale bodaboda ambao siku zote walikuwa wanachukuliwa kama watu wabaya, amewachukua wale vijana akawawekea sako, akawaletea wale investors, wakaja nao wakawapa mbinu ya kuweza kuwekeza. Sasa katika Kenya nzima ile sako ya Kilifi ndio sako ambayo imebobea katika bodaboda kwa sababu ya akili ya kijana mdogo ambaye anaitwa Fikirini Jacobs. Kwa hiyo yale maneno alikuwa anazungumza na chair wangu aweza kukubali. Sisi tulikuwa na raha mpaka tulikuwa tutaka tumwambia masali mengine wacha uende zako, lakini katika ile mwelekeo ambao tulikuwa nao ilikuwa lazima tumalize masala yote. Kwa hiyo mimi nampongeza sana Fikirini Jacobs na kuombea Mungu akuelekeze katika kazi hii, uinue vijana wa Kenya. Na siye peke yake. Mheshimiwa Spika, nimeona hata yule Makoha amesoma, amebobea, yule ambaye amepewa ile wizara ya finance, na amesema katika lile deni la Kenya atahakikisha kuwa anaweka zile sheria ambazo zitahakikisha deni linalipwa kwa wapesi. Kwa hiyo mimi nataka tu kuchukua fursa hii nikimalizia nimshukuru rais wa taifa hili Dr. William Samoei Ruto kwa kuweza kutoa mwanya wa Brodbased government ili waweze kuleta akili ambazo zimebobea kuweza kuisongeza hizi taifa mbele. Mheshimiwa Spika, nampongeza sana kwa kuweza kutuchukulia kijana wetu wa Kigiriama. Tulikuwa tumeachwa nyuma, lakini mara hii Mama Zamzam nina uso wa tabasamu nikisema Fikirini atainua Kenya nzima, Fikirini atainua Wagiriama, Fikirini atainua pwani nzima. Asante sana Mheshimiwa Spika, na mimi nawatakia kila la kheri. Mheshimiwa Zamzam, haujamalizia. Mheshimiwa, nimekuwa na furaha sana nikashindwa kumalizia. Nikimalizia nasema naunga mkono uteuzi wake kutokana na kamati yangu ambayo niko kama memba ndani. Asante sana Mheshimiwa Spika, wote wawili. I therefore propose the question. Honorable members, you'll take the time to look at the standing orders to get the proper Swahili for seconding. It is not kuunga mkono. Ni
Kuafiki, yes, kuafiki. Honorable members, I therefore propose the question that taking into consideration the findings of the Departmental Committee on Social Protection in its report on the vetting of nominees for appointment as Principal Secretaries, State Department for Children Welfare Services and State Department for Youth Affairs and Creative Economy, laid on the table of the House on Thursday, 10th April 2025, and pursuant to the provisions of Article 155, 3B of the Constitution and Sections 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act, Cap 7F, this House approves the appointment of the following persons as Principal Secretaries. 1. CPA Karen Achieng Agengo, State Department for Children Welfare Services, and number 2, Mr. Fikirini Jacobs Katoi Kahindi, State Department for Youth Affairs and Creative Economy. The first chance will go to Honorable Mayaka. Shukran sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuchangia mswada huu wa kimaalumu wa kuwaunga mkono wateule wa Permanent Secretary ambao ni Mheshimiwa CPA Karen na Mheshimiwa Fikirini. Mheshimiwa Spika, nimeangalia kwa kikamilifu ripoti ambayo tumepatiwa kutoka kwa kamati hili, na Mheshimiwa Spika, nafurahi sana kwa sababu hata wanapokuwa wakiojiwa niliweza kutazama kwenye runinga vijana hao wawili ambao waliweza kujieleza vizuri kabisa. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa Mheshimiwa CPA Karen amehitimu kimasomo na pia alijieleza vizuri sana ile passion ambayo yako nayo katika kueneza mambo ambayo inawahusu watoto na huduma yao. Mheshimiwa Spika, tukikuja kwa Mheshimiwa Fikirini, ambaye huyu ni kijana ambaye namjua vizuri sana. Mheshimiwa Fikirini ni kijana tumekuwa pamoja katika chama cha ODM kama vijana. Mheshimiwa Fikirini kama wengine wetu tumekuzwa na baba Raila Amolo Odinga, na Mheshimiwa Fikirini amehitimu kimasomo, ni kijana mchapakazi, ni kijana ambaye ako na sauti ya vijana, ni kijana ambaye ameonyesha katika ile kazi ambayo amekuwa akifanya amesaidia vijana sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tunataka kushukuru kamati hii kwa kuweza kutupatia ripoti ambayo inaonyesha kweli kabisa vijana hawa wawili wamehitimu. Na Mheshimiwa Spika, nataka tu kuambia vijana wa nchi hii ya kwamba hii ni kielelezo wazi ya kwamba kijana yoyote anaweza pata kazi kubwa kama hii. Kwa sababu Mheshimiwa Fikirini ambaye ametoka huko Kilifi, hakuna mtu ambaye angejua ya kwamba aliweza kuhitimu hivi. Lakini alijieleza vizuri, alijieleza kinagaubaga. Na Mheshimiwa Spika, nataka tu kuwahimiza wenzangu na Wakenya wote ya kwamba tumeona ya kwamba kweli kabisa hii broad-based government ina support sana maneno ya kuleta watu ambao wamehitimu kwa kufanya kazi. Mheshimiwa Spika, nataka kumshukuru sana baba Raila Amolo Odinga kwa kutupa wateule ambao wamehitimu kama Mheshimiwa Fikirini, Mheshimiwa CPA Karen, Mheshimiwa Makoha, Mheshimiwa Cyril na Mheshimiwa Ahmed. Hao wote wameonyesha ya kwamba wamehitimu na watachapa kazi. Na pia Mheshimiwa Spika, nataka kuchukua fursa hii nimshukuru rais wa nchi hii kwa sababu sasa ameonelea ya kwamba ni vizuri tuwe na watu ambao wametoka katika eneo mbalimbali ya nchi hii ambao wanaweza tumikia serikali katika hali hii ya juu. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, kwa hayo mafupi nataka kueneza nyumba hii tuweze kupitisha hawa vijana, na pia nataka kuwahimiza wenzangu ya kwamba tukiwa huko nje lazima tuzidi tukiambia watu ya kwamba wacha tupatie serikali opportunity ya kufanya kazi katika nchi hii. Wacha tuwache hao watu ambao wamehitimu waweze kutumikia katika nchi hii ili tuweze kuonyesha ya kwamba kana kwamba ya kweli broad-based government inaweza fanya kazi mzuri. Kwa hayo machache Mheshimiwa Spika, ningependa kuunga mjadala huu wa kimaalumu. Shukran sana. Asante sana Mheshimiwa Mayaka. Nafikiri uongozi wa kamati ambayo inaleta utangamano wa Afrika Mashariki umekutia motisha kutumia Kiswahili kwenye bunge hili. Haya, nitampa nafasi hii mbunge wa Kilifi, Mheshimiwa Gertrude Mbayu. Give her the mic. Asante
Madam Speaker, wacha nichukue fursa hii ni kushukuru kunipa nafasi. Nishukuru kamati ambayo imeweza kuongoza kukaguliwa kwa hawa wawili chini ya uongozi wa mwenyekiti Mheshimiwa Alice Ng'ang'a. Nimshukuru zaidi kwa sababu ya kuweza kunakili kwa taratibu uzoefu na kuweza kujieleza vizuri hawa wateule wawili, na hasa nizungumzie mimi kutoka Kilifi kuhusu kijana Fikrini Jacobs Katoi Kahindi ambaye ni kijana wa kutoka kule Ganze. Mheshimiwa Spika, Ganze ni ile reserve ya Kilifi kabisa. Ukitajiwa Ganze ndani ya Kenya hii unafikiri ni pahali hakuna maji, hakuna chakula. Wakipata chakula, Mheshimiwa Spika, huwa tunaita nchamsolo kule. Ile relief food ndio inapelekwa kule. Lakini hapa ndo tumepata kijana Fikrini Jacobs. Amesoma kwa kujibidisha, kwa michango. Ni kijana ambaye ameweza kuongoza vijana, mwenye sauti kubwa ndani ya Kilifi. Mheshimiwa Spika, kijana huyu kwa ueledi wa kupenda masomo ameweza kutoka katika chuo chetu cha Pwani University, ambao ni mwelekeo mzuri. Vijana wengi hutaka waje Nairobi waweze kupata degree zao, lakini huyu alianza huko bara na mwisho amepata degree yake pale Pwani University, ambao nataka kupongeza wahadhiri wote wa Pwani University kuweza kushikilia huyu kijana mkakamavu. Honorable member from Mbeyu, due to some, please take your seat for a minute. Your time is still there, I'll hold it. I'll hold your time. But we'll interrupt you because of our standing orders and give Honorable Wako for 1 minute to move a procedural motion. Thank you, Honorable Speaker. I move the procedural motion on extension of sitting time until conclusion of business appearing on the order paper, and that pursuant to the provision of Standing Order 33A, this House orders that should the time appointed for adjournment of the House be reached before conclusion of business appearing as order number 15 on today's order paper, the sitting of the House shall stand extended until the conclusion of the said business. Thank you, Honorable Speaker, and I move. Who is the seconder? And I request Honorable Mutuse to second. Mutuse. Madam Speaker, I rise to second the motion as moved by the Honorable Naomi Wako. As you notice in the order paper, there are very important issues that this Parliament needs to look at this evening, and therefore it is justified to extend time, and therefore I second the motion. Honorable members, being a procedural motion, allow me to put the question that pursuant to the provisions of Standing Order 33A, this House orders that should the time appointed for adjournment of the House be reached before conclusion of business appearing as order number 15 on today's order paper, the sitting of the House shall stand extended until the conclusion of the said business. As many as are of that opinion say aye. Aye. As many as are of a contrary opinion say nay. The ayes have it. Honorable Mbeyu. Continue. Give her the mic. Asante, Madam Speaker. Nilikuwa nikiendelea kuhusu kijana Fikrini Jacobs Katoi Kahindi kutoka Kilifi, kutoka kule Ganze. Niweze kumshukuru Mheshimiwa Rais William Samuel Ruto kwa kuweza kupeana jina hili kwa uteuzi katika wizara hii ya masuala ya vijana na masuala ya uchumi wa ubunifu katika nchi yetu. Kijana huyu katika nguvu zake, katika umri wake wa miaka 30, ni kielelezo kizuri sana kwa vijana, kwa ule mfumo wamekuwa nao kusukuma kutaka kazi. Nataka kumshukuru Rais, ameweza kutupa kijana kutoka Kilifi ambaye atapeana mwelekeo
vijana wa Kilifi. Umeona maswali ya kuhusiana na mihadarati. Si Kenya nzima na hata pale Kilifi. Ni kijana mwenye mvuto mzuri kwa vijana, ambaye najua akiita vijana mkutano wazungumzie maswala na hasa ya mihadarati Pwani na Kenya nzima, ni vijana wataweza kufuatilizia. Kijana huyu amekuwa mzuri sana katika ofisi ya gavana wetu wa Kilifi, Mheshimiwa Gideon Maitha Mng'aro. Amekaa katika kitengo pale cha huduma